Bonjour tout le monde. The press conference with Green Party Leader Annamie Paul will now begin. La conférence de presse avec le chef du Parti vert Annamie Paul va maintenant commencer. Good morning, bonjour. Merci d'être ici avec nous. Thank you very much for being with us today. Alors, le message d'aujourd'hui est très simple. Le Parti vert fait l'appel encore une fois pour que le Premier ministre convoque une réunion d'urgence avec ses homologues des provinces pour créer une panel de réponses rapides pour répondre à la pandémie et pour assurer que chaque aspect du pandémie qui mérite une approche coordonnée soit coordonné. On sait depuis une semaine que nous sommes en risque de voir la pandémie accélérer d'une manière qui ne serait pas possible de contrôler. En Ontario, nous avons des nombres records de nouveaux cas d'infection de COVID. En Alberta, nous avons des nombres records des nouveaux cas des variants. En Colombie-Britannique, nous avons des taux d'hospitalisation et aussi de cas de soins intensifs records. Alors, nous sommes dans un moment très dangereux. On sait aussi que les experts de santé publique ont souligné qu'une des causes le plus fréquent de transmission entre les personnes, c'est les voyages interprovinciaux. On sait qu'il y a l'appel de faire plus et de le faire d'une manière coordonnée. Aujourd'hui, l'Association médicale canadienne a fait un appel urgent pour des mesures sans précédent pour adresser à la crise qui s'enroule dans plusieurs provinces. Ils ont dit clairement que nous avons besoin de coordonner nos ressources nationales et ils ont dit aussi que c'est une crise nationale qui mérite une approche coordonnée. Et je lis ici leur communiqué de presse où la présidente de l'association dit que dans un pays, dans un cas d'une pandémie, qui a atteint un nouveau niveau sans précédent, que ça demande une réponse nationale. Et que comme nous sommes un pays, c'est le moment d'agir comme un pays pour distribuer les ressources où nous avons plus besoin et d'atteindre une meilleure coopération entre les provinces. Et on fait l'appel directement pour un leadership national émanant de notre gouvernement fédéral pour coordonner cette réponse nationale. Alors, ça fait des mois et des mois que le Parti vert fait l'appel. Nous avons fait l'appel pour la première fois dans le mois de novembre pour la création de cette réponse nationale à une crise nationale. Et on voit que ça continue d'être important et même plus important que c'était en novembre 2020. Alors, c'est simplement ça. Nous allons continuer à faire l'appel. Une crise nationale a besoin d'une stratégie nationale. C'est clair que nous avons plusieurs éléments de notre réponse à la pandémie, comme la distribution des vaccins, la distribution de nos ressources humaines médicaux aussi, qui méritaient et seraient beaucoup mieux coordonnées si nous avons un groupe qui a le mandat de coordonner tous ces aspects. So the message today from our party is very simple, and it's a message that we have made before, but we will continue to make every day and make the request every day until we see action. And this is for
the federal government for the Prime Minister to convene an urgent meeting with the premiers to establish a rapid response task force of led by health experts to coordinate our response to the pandemic, and specifically with the mandate to coordinate every single element of the pandemic that would benefit from a national coordination. The Green Party has been calling for this since November of 2020. And given that we now see record numbers of single-day cases in Ontario, we see record numbers of hospitalizations and ICU admissions in British Columbia. We are seeing record numbers of new variant cases in Alberta. And we have heard clearly from our health experts that much of the surge in cases is being fueled by extra-provincial and inter-provincial activity. It is beyond clear that the federal government has a greater role to play than the role that they have currently been playing, and that national leadership and national coordination is necessary. Today, just before the press conference, I had the opportunity to read the urgent media release from the Canadian Medical Association, in which they issued an urgent call, and I'm quoting them, an urgent call for unprecedented measures to address the state of crisis unfolding in several provinces. They specifically, the president of the Canadian Medical Association specifically said in this media release and this urgent call, and I quote, "We act as one country when crisis hits with wildfires, floods, and other tragedies. This pandemic has reached a new level that requires a national response." She also said that we are one country, and it's time we started acting as one by deploying resources where they are most needed. If we can't achieve this through voluntary cooperation, then more and stronger measures might be needed. And so with the Canadian Medical Association making their urgent call today for a national response and for national, and again, to quote them, province to province collaboration and national leadership to address the scale and severity of the pandemic, we felt that it was fitting and important for us to say that we support their call, we echo their call. It is one that we have made now for many months, and it is one that is needed more than ever. Our federation is stronger when we work together. It was designed to ensure that we could support each other across the country in moments of national need. It is clear that this is a national crisis, and it's a national crisis that currently has no national strategy. And so I again request that the Prime Minister convene this meeting with the premiers on an urgent basis to demonstrate the national leadership to address the scale and the severity of the pandemic, as the Canadian Medical Association, many other health experts, many health advocates, many infectious disease specialists, epidemiologists, et cetera, have requested. And you know, if we seek an international example of why and how it makes a difference to have this strategy, we have only to look to the United States, where President Biden deployed such a national response and such a national task force on his first day in office. So I'm calling on the Prime Minister to demonstrate leadership in the face of a national crisis that risks spiraling out of control, and to bring together all the necessary players together to coordinate every aspect of the pandemic that would benefit from being coordinated. Thank you. Thank you, Ms. Paul. This concludes today's press conference. Ceci conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour venir. Thank you so much for coming. Thank you very much. Merci beaucoup.